Всем добрый день. Добро пожаловать в игры. Мы продолжаем проходить Baldur's Gate Enhanced Edition. Мы находимся в дополнении Осада Драконьего копья. И перед нами остается финальный босс, на который мы прямо сейчас и отправляемся. Ну или сколько там, мне еще дойти надо, непонятно чего. Но мы отправляемся в любом случае. Проходим. Gather your party before venturing forth. Да уж. Everyone stay alert. We don't know what we're heading into. From the pit of hell, we rise up to find Kayla Argent. Oh, this will make a wonderful verse for my epic poem of the rise and fall of the Shining Lady. Если она пошла, надо будет нам сейчас пока что... Пока мы здесь стоим, надо будет призвать помощников немножко. My foes are hungry. They need more evil butts to kick. I hope thou art not delivering us unto our doom. Балдура. Ha! My aim is true. Пусть пока эти ребята с нами останутся. Come on! Cloaks, shadows. I am so bored. Бьем. Ha! My aim is true. I'll recover. У многих страх. Еще один уровень тебе дали. Еще один уровень дали. Очень интересно. А, нет, тут просто непонятно, что было. Ну ладно. Все, да, тут еще скаль бегает, непонятно как. Очень долго поднимаемся, очень долго. You know what I want, Belhifet. Release him! You make a mockery of your uncle's sacrifice in coming here, Azimar. But I will grant you your desire. After a fashion. You and On will be together again. Your cage will hang next to his. Ah. Child of Baal, welcome. You're just in time to witness the fall of Kayla Argent. Что происходит, Кайлар? Damn you, Heffernan! It was your treachery that brought me to this. Мое вероломство и твоя заносчивость, Сияющая Леди. This is the secret of Kayla's crusade. There is only one soul in Avernus Kayla has ever cared for. Her uncle on Argent, a man who sacrificed all to save her.
Освободительный поход, бойню, которую она устроила, и смерть и разрушение, которое она оставила после себя. Это все ради одного мужчины? When I offered her a way to free her uncle, she didn't hesitate. Thousands were killed or driven from their homes in her name. She did not waver. She would put all Toril to the torch to ensure An Argent's release. I wanted my uncle freed, yes. But if the Dragon Spear Dead could have been restored, I would have done so. But you could not. No one could. And in your heart of hearts, you knew that. So long I was trapped here, unable to reach the material plane. And then this child walked willingly, blindly into my domain. No mere mortal either, but an Azimar, and an Argent, and mine. All mine. Я не знаю, какая ложь привела сюда Кайлар, Белхифет, и мне все равно. Зло, прячущееся за освободительным походом, раскрылось, и ты заплатишь за страдания Побережья Меча. You dare challenge the great Belhifet here in his place of power? Не в одиночку. Кайлар, присоединяйся ко мне. Пусть смерть Белхифета будет первым камнем, заложенным на пути к твоему искуплению. After everything I've done, you would have me at your side? So be it. The Child of Baal and the Shining Lady will stand together against this devil's darkness. You are as arrogant as my mistress, and you will share her fate. Так, а это уже вообще не весело. Так, во-первых, как обычно, стандартная программа. Время двое нельзя вести. Ой-ой, это надо избегать. Нужно быстрее. Еще есть страх. Фу. У меня еще есть пауки, кстати говоря. Может быть, успеем что-либо сделать. Не могу их контролировать, жаль. Этого я не ожидал. Подходи оттуда. Ссылочку пей. Хорошо. Я втроем только бьем, да? Да. Мне нужно призвать в любом случае пауков. Опять страх. Вы же так все боитесь-то ее, а? Эй. Хорошо. Пропал куда-то, появился снова. Интересный кадр. Давайте, почти добили. Минус, пей. И ты пей. Должна максимум оставаться всегда почти что. Так, нужно отойти, видимо, отсюда. И сейчас огонь начнется. Выйдите из страха. Пей. Хорошо. Кто еще в состоянии страха? Трое у нас остаются пока что под контролем, ладно. Так, ты теперь здесь, это хорошо. Призывай. Хорошо. Подходим. И снова призываем монстров. Пей. Хорошо. А, все?
воительница An обязательно. army can't march forever. Даем. We've got to rest. My eyelids are as heavy as lead, or steel, or gold. I can scarcely let's say believe gold. it. What I mean is, Everything I'm I tired. did, every sacrifice I made, all to reach this moment. You are free at last, Uncle. I know not what you did to make this happen, Kayla. Whatever it was, the cost was too great. У меня нет семьи, сэр, но я бы тоже сделал для них все, что в моих силах. I do have family, and I would tear down the gates of all the hells to spare them suffering. I sacrificed myself to ensure my niece never saw this place again. You knew my wishes, Kayla. Why did you defy them? Do you think so little of me, Uncle? Did you truly believe I would leave you to rot in the devil's claws? I expected my niece to honor her uncle's wishes. How long has it been since we last spoke, Kayla? Have you learned nothing in all those years? Думаю, она многое осознала за последние несколько часов. We all learned much in that time, I think. More than I ever wanted to know. I knew no happiness in my ignorance, yet the misery I felt while convinced I trod a righteous path was nothing compared to the guilt I must carry now. I was brought up in the Order of the Aster. My Aasimar heritage and the Argent name assured me a place of honor as a paladin of the Morning Lord. Or so I thought at the time. I had such confidence then, such certainty of purpose. I knew I would rise to greatness. Knew it in my bones. All that barred my ascent were my superiors in the Order. They sought to teach me humility. I see that now. But I could not bring myself to bow to their authority. To any authority but Lathander's. Perhaps not even his. I was told to watch over the library. To guard the volumes within. For they held knowledge critical to the Order's success in the battle against darkness. I coveted that knowledge. In my arrogance, I read aloud from the pages, not understanding the forces I was invoking. That was how a girl not yet 10 years old found herself in this pit, in that cage. И совершать ошибки. She had come here willingly, if in ignorance. By the Nine Hells' laws, she was Belhifet's, an innocent, an Aasimar, an Argent, a soul with value beyond measure. All I could do was offer another soul in trade, one without the stain of arrogance, one that was of the Argent line, of a paladin at the height of his powers. I made this sacrifice hoping that Kayla might someday find redemption for her sins. But she is here before me, and I now know she chose another path. A heavy toll was paid, by me and those who followed me. A heavier one still was exacted from those who stood in my path. Am I without regret? No. Would I do it again? Without hesitation. Когда ты ничего не научилась, и тебя ждет заслуженное наказание. Ты вернешься на материальный план, закроешь портал в Авернус и предстанешь перед судом за свои преступления. I am an Argent. I hold myself to the highest standard. I know I did evil, though I did it in pursuit of good. I must answer for my crimes. Every second we stand here talking, more devils make their way into Dragonspear. I don't mind talking, but the standing's at an end. Let's go. Divine blood was the key to opening Dragonspear's portal to Avernus. The blood of a powerful devil will lock it once again. Here, take this key. It will open the Dragonspear vault. I'll not be returning. What? No, Kayla. I'll not allow it. Я тоже не позволю. Ты вернешься в Торил, госпожа Агрент. Ты должна ответить за свои преступления. The portal can only be closed from this side. Someone must remain behind.
I shall sever Avernus's connection to Toril, and then stand guard. Whosoever would cross the threshold to Dragonspear will first face Kalar Argent. I can do nothing to change the past. What future I have is here, in this place. That was true from the moment I first summoned Belhifet. Uncle, please, go now, before Avernus's legions overtake us. Do what you can to redeem the Argent name of the shame I brought upon it, I beg you. May Lathander's light shine upon you, child. Закончено, Эйр. Пошли. It's done. Thank the gods. The portal is closed. Volkill needs it. We are home, Boo! The rift twixt the worlds is closed. I went to Avernus and came back. I really did. And nobody who wasn't here will ever believe it. Keep watch for ancient tomes or any scrolls that might Что ж, contain давайте lost здесь, arcana. может, передохнем. Замечательно. Теперь открываем дверь. Hold your fire! Everyone, hold your fire! It's good to see you. What happened? Портал Вавернус закрыт. And what of our shining lady? Торсин Деланти из Водортипа позволен представить тебе Ауна Аргента, рыцаря Ордена Астры. Пусть он расскажет тебе, что произошло с Кейлар. It is an honor to make your acquaintance, Master Argent. I wish it were under different circumstances. If there is anything I can do for you, please don't hesitate to let me know. Our forces are sweeping the castle now, checking for traps or pockets of resistance. The surviving Crusaders have either fled or surrendered. The siege is ended, as is the threat of the Nine Hells. I believe the time has come to celebrate. Music to mine ears. Someone give Volkill a drink. Наш шлем в замке будет предоставлен для тебя и других достойных, чтобы привели себя в бою. Когда ты закончишь праздновать, поговори с сержантом Дазо. Ты найдешь его на лестнице, ведущей на главный этаж. Он позаботится о тебе. Is that all you've got for the savior of Dragonspear? You can do better than that. 3 cheers for the hero of Baldur's Gate. Теперь, если ты меня извинишь, мне нужно проверить ски. После приема от Кейлар, вероятно, будет какой-то праздник, и она может чрезмерно развеселиться, если ты понимаешь, о чем я. We're getting close. This will all be over soon. Не припомню, чтобы ты когда-либо так улыбалась, Шейль. Тебе стоит делать это чаще. Come here. I want to kiss you. Это лучшее, что я слышал за долгое время. I'll take your words over roses any day. I'm almost there, Roma. I'll be home soon. Надеюсь, ты права, Шейль. Come back to Baldur's Gate with me. I'll smile a lot more once I see my daughter again. Это звучит как приглашение. There's a reason for that. Come here. Let me give you a taste of what it's an invitation to. Back to the city then, as soon as we can. In the meantime, let's go find someplace a little more private. Интересное приглашение. Так, ладно. Давайте, наверное, побеседуем с теми, кто здесь есть. Если здесь есть вообще кто-нибудь. Так, вот есть Андрус. I'm impressed. When I learned it was you in the vault, I wasn't certain you would be equal to the task. I'm rarely so pleased to be wrong. Отлично. You are more than welcome in my sight. Могу я уделить время, чтобы рассказать о бесчисленных муках, которым подвергаются страдающего имя Ильбата? Нет? Тогда в другой раз.
Чем я могу помочь тебе, герой? Услуги лечения? Ну, это неинтересно мне. Так, Фоси. Посмотри на это, посмотри. Оно лежит там, просто светится. Что за фигня? Есть слова интересные. Райфус. Oh, 'tis the hero of Baldur's Gate. Or perhaps a new sobriquet is in order. Liberator of Dragonspear, Bane of the Shining Lady. Я предпочитаю, чтобы меня назвали просто по имени. Sometimes it is necessary to take up arms for the greater good. But humility is the true mark of a hero. Take some time to savor our victory. You earned it. My companions and I will continue working to root out any further pockets of resistance that may remain in the castle or around it. Fare thee well. Хорошо, Шахейры. Сначала Саревок, теперь Кейлар Арген. Не думаю, что твои действия остались незамеченными или недооцененными. Спасибо еще раз за то, что ты сделал при Шворте, а также здесь. Побережье Меча многим тебе обязаны. Да не за что. Угроза Кейлара устранена, но боюсь, я чуть не провелся в поисках тех, кого я ищу. Тем не менее, сила определила мне этот путь. Нужно следовать ему, куда бы он меня не привел. Мы, к сожалению, не смогли взять задание тогда у него, когда мы играли в официальные игры. Так, здесь вроде бы все. Если я спускаться не буду, то здесь нельзя это сделать. Здесь, скорее всего, никого нет, да? Тогда, в принципе, прям сюда. Сообщите, когда вы будете готовы идти. Я готов, в принципе. Рад познакомиться. Я Дазо из Waterdeep. И с позволения сказать, это была честь сражаться рядом с бывшим героем Врат Балдура. Бывший герой Врат? Ты знаешь что-то, чего я не знаю? Врата Балдура больше не могут претендовать на тебя. Ты олицетворяешь больше, чем город. Ты защитник Побережья Мечей всех государств. Ты оказываешь мне большую честь, чем я заслуживаю, но я все равно благодарю тебя. А теперь, если ты меня извинишь, мне нужно немного отдохнуть. Наслаждайтесь отдыхом, пока это возможно, милорд. Никогда нельзя быть уверенным, как долго продлится спокойствие в наше время. Это точно. Ski Silvershield, born into privilege, yet driven to rebel against the destiny her father mapped out for her. She has been challenged, as you have. Has she proven worthy, or been found wanting? Let us see. What's happening? I don't understand. No! No! Что происходит? Ребятки, а вы спите? Я не хочу ее убивать. Что происходит? Видимо, придется это сделать. What the hells? No. Gods! No! What have you done? What have you done? Это было чудовище. Оно напало на меня. There's only one monster here. The one that stood on Borskir Bridge, a skull scorched into the stone around him. The one covered in Ski Silvershield's blood. May the gods help you. No one else will.
Нет, нет, этого не может быть. Этого просто не может быть. Ты знаешь меня, Корвин. Ты знаешь, что я этого не делал. Я не мог сделать этого. Я хочу тебе верить, правда хочу. In the name of the Council of Four, you are under arrest for the murder of Ski Silvershield. You will return to Baldur's Gate to be tried for your crime. У нас с тобой были свои разногласия, капрал Дункан, но ты же не можешь верить, что я совершил это. Или можешь? What would you have me believe? An innocent girl lies dead at your feet. Your hands are red with her blood. I will do what I must. Don't make this harder than it needs to be. Please. Это, конечно, поворот. You return to Baldur's Gate under circumstances much darker than anyone would have believed. What should have been a moment of crowning triumph is instead a nightmare beyond your understanding. Ski Silvershield lies dead, seemingly at your hand. The Siege Force's clerics are unable to revive her. Her magically preserved body has been transported to Grand Duke Entar Silvershield, who clings to the faint hope that his daughter might someday be resurrected. You share that hope. Without Ski, you may never know the truth of what happened that dark night. Once you thought yourself free of your father's taint. But as you journeyed to Dragonspear Castle, you realized this was not so. You are a child of Baal, Lord of Murder. A piece of him resides in you. Has it grown beyond your control? Was yours the hand that plunged the dagger into Ski Silvershield's breast? You do not know, and that fact haunts you. When you left Baldur's Gate, people cheered you as the city's hero. Now they look upon you and see something very different. We've heard the testimony of those who traveled with the Flaming Fist expedition to Dragonspear Castle. Many told of how the accused was found in Dragonspear's main hall, with Ski Silvershield dead at his feet. Corporal Bence Duncan bore witness to a disturbing incident involving the accused at Borskir Bridge. He is here to share his recollections. Bridgeport was under siege by the Crusade. The accused led an attack, driving Kalar's forces off. After that, he collapsed while crossing Borskir Bridge. The symbol of Baal, Lord of Murder, sealed itself into the stones around him. Дитя-убийца. Зло отравляет твою кровь. The mark of Baal does not in itself prove guilt, but it does cast a darker shadow of suspicion upon the accused. We cannot forget that Sarevok, another spawn of Baal, brought our city to the brink of war. Thank you for your service, Corporal. You may go. As for you, our diviners have presented evidence of your deeds since leaving Baldur's Gate. Deeds that speak to your character. Is there anything you wish to say in your defense? Я бы никогда не убил Скай. Доказательства свидетельствуют о том, что я не убийца. Поподробнее. Раз солдаты заболели, я мог бы рекомендовать убить их, чтобы предотвратить распространение инфекции. Вместо этого сделал все, что можно, чтобы найти лекарства. Я спрашиваю вас, поступил бы так убийца? So noted. Is there anything more you would say in your defense? Да. Моя идея хорошо известна повсеместно. Многие называют меня героем. Конечно, это много говорит о моем характере. So noted. Is there anything more you would say in your defense? Нет, я готов к вашему решению. We've heard much evidence today, both for your character and against it. Now what is that commotion? Out of my way, you sniveling pigs!
We can't let you do that, my lord. Do you know to whom you speak? I'll have your family on the street begging for coppers if you don't let me pass. You do not want to do this, Entar. Do not tell me what I want. I know what I want. You, murderer. You killed my little girl. My ski. Вы должны мне поверить, Ярзак Сильвершилд. Я не ответственен за ее смерть. You put on a good act. But I know the truth. It wasn't enough to slay her bodily and leave me childless. You had to destroy her soul too? This is not the time. Tell me what you did with it, fiend. Before they send you to the gallows, tell me, what did you do with the dagger? Ярзак Сильвершилд, пожалуйста, успокойтесь. Я не понимаю, о чем вы говорите. The priests can do nothing. She's gone forever. My ski. Order! Give me order or I'll have the square cleared. Order! A father's grief is an irrational thing. Let us return to the facts. We've heard the evidence and your own defense. Have you anything else you wish to say? Если у вас есть волшебники, способные к прорицанию, возможно, они смогут прояснить, кто убил Ски. A powerful force obscured divinations at the time of the murder. That in itself is highly suspicious and points to premeditation. However, we have learned one important fact. Peering into the weave, our diviners determined that Ski Silvershield's soul now languishes within an artifact called the Soul Taker Dagger. All efforts to locate the dagger have amounted to naught. While her essence is imprisoned thus, Ski can never be returned to life. If we had the Soul Taker, she might possibly be restored and confirm your innocence, if indeed you are innocent. Guilty, I say. Guilty! The Flaming Fist will take custody of the prisoner until a decision is reached. Take him away. Да уж, ну конечно, ситуация. How are you? Бывали времена и получше. You could have worse. Eltan and Belt moved mountains to keep you alive and out of Entar's hands. Мне нужна твоя помощь, Шейль. Выпусти меня из этой камеры. Позволь мне найти убийцу Скай Сильвершилд. Позволь мне доказать свою невиновность. Пожалуйста. Я верю тебе. Я тоже люблю тебя. Надеюсь, тебе будет приятно знать это. Но мы просто двое влюбленных. Наши чувства немного значат за этими стенами. Love conquers all. I'm not feeling particularly victorious right now. Are you? Не поддавайся отчаянию, Шейль. Это еще не конец. Defiant until the end. But you must know this is the end. I'd give anything for that not to be the case, but it is. Accept it, as I have. Find some peace while you're still able. Это конец, да. Ну что ж, ладно. Chains become you, child of Baal. The people you saved have turned on you, treating you as some nightmare made flesh. How does it feel to be trapped in a cell after all you've done for this city? Это неправда. Я не убивал Ски. Я никогда бы не мог так поступить. В этом нет смысла. Life offers no justification for the ills it inflicts on us. None know this better than I. I warned you of the darkness running through your veins. Divine blood is not to be trifled with. Without control, power is naught but peril. But I am confident you will survive this. A greater destiny awaits you. Rise. It is time. You know what you must do.
Embrace the darkness coiling within you. Take the dagger, kill her. Take it! Even now you resist. You are more powerful than I thought. All that I truly require is your presence. Curious, your mind is not so open to me as it once was. You resist my will. Your power grows, child of Baal. Awake. Tell me, what did you see? Это был ты. Ты убил Ски Сильвершилд. Ты подставил меня. Despite my efforts, you remember. Impressive. Я найду выход отсюда, после чего приду за тобой. Этот день скоро настанет, демон. Твой конец ближе, чем ты думаешь. There are few more acutely aware of their own vulnerability than I assure you. You will escape this place. We will meet again. Fear that meeting, child of Baal. We have so far to go together. How are you? Я Белдур, рад вас видеть. У меня есть новости. Я знаю, кто убил Ски. You know the killer's name? You have proof? У меня нет ни имени, ни доказательств его преступления, но тем не менее вы должны найти его, если хотите совершить справедливость. Justice is an ideal we must all strive for. But circumstances do not allow for the ideal. The Council of Four must bow to the practical. Were you anyone else, this would be a simple matter. For Entar, it is very simple. He wants your head. That will not change anytime soon, certainly not while his daughter remains in her current state. But you are the slayer of Sarevok, the hero of Baldur's Gate, the champion of Dragonspear. Your service to the Sword Coast is beyond dispute. Unfortunately, your heritage is now also beyond dispute. There can be no peace for a child of Baal. Those near you will inevitably suffer as Ski did. That is your nature. There are as many people in this city ready to fight and die for you as there are those baying for your blood. Baldur's Gate is in turmoil. After extensive deliberations, Eltan, Leah Janaf, and I have decided it would be best for all if you and the darkness within you left Baldur's Gate as quietly as possible. A guard will escort you out of the city. This is a poor reward for all you have done for us, I know. But it is the best we are allowed. Go someplace far from here and do not return. Fare thee well. Прощайте. Follow me. I figured you weren't another Sarevok. Your belongings are on the table. Take what you can carry and head down to the trapdoor. Мне нужен безмерный мешок, как минимум, чтобы все остальные вещи туда положить.
Это мне не нужно. Your deeds will catch up with you soon enough. Ну все, прощайте. Ready to say farewell to Baldur's Gate? Да. Follow me and stay close. We'll be traveling through tunnels beneath the city. Duke Belt wants you kept away from the public. Rightly so, I think. Go down the stairs and head west. The cavern comes up outside the city gates. Милая благодарность. Before you go, there's something I would say to you. My cousin was in Bridgefort. The Crusade spellstone had poisoned her. She was on the edge of death. You saved her. You saved the city from Sarevok. You saved the Sword Coast from the Nine Hells. I don't care what anyone says about you. You're a hero. And that's all there is to it. Farewell. Прощайте. Так, ну а мы движемся тогда дальше. Надеюсь, мое снаряжение перейдет во вторую часть. Надеюсь на это. Куда? А, выход там был. Здесь у нас что? И замороченную скважину. Удалось, взлом быть я не умею. Ну ладно, не повезло нам. I care not. You made it. Oh, that's great. I was scared you wouldn't. Блин, как ты узнала, где искать меня? Царевна Жан рассказала мне, что происходит. Она предложила отправить посланника, если я хочу продолжить учиться у нее, но я... Нет, я не могла так поступить. I'm so sorry. I should never have let you go to Dragonspear without me. Мне тоже тебя не хватало. Больше, чем ты можешь себе представить. Ну, теперь мы снова вместе, и так оно и будет. Я больше не дам тебе скрыться из виду. Пойдем? Чем скорее мы уйдем отсюда, тем лучше. Пойдем. Hey, everyone. I got him. Rejoice, Boo! Our friends have returned to us. Приятно видеть тебя, Эйв. Я рада, что совет видит не только наследственность твоей крови, но и твои дела. Эти подлецы обидели тебя, Эйв, но ты не один. Не позволяйте отчаянию взять над собой верх. По крайней мере, у тебя есть свобода, а с ней и надежда. До встречи, дружище. Не унывай, что так произошло. Перион верил в твою доброту, а те, кто беднее тебя, были и есть и будут. Я уверен в этом. Could we maybe talk about this someplace, you know, far away from here? Прежде всего, я хотел поблагодарить тебя и всех вас за то, что стали со мной в трудный час. Совет четверых не будет стоять за тебя, но я всегда буду на твоей стороне. Держись подальше от верска Сильвершилда, хорошо? Forward. I'm pretty sure the Flaming Fist isn't on our trail. Can we take a break? Just for a minute? I think we could all use a rest. Давайте отдохнем. Вы не можете отдыхать в этом месте. Да? Hey, do you feel a little off? Your eyes burn as a thin, acrid mist rises from the ground and envelops you. Your mind clouds, shadowed figures strike and fade away.
Your companion's cries echo in your skull, and the world around you fades to gray. Вот как-то так. Поздравляю, мы закончили прохождение дополнения Осада Драконьего копья, и вместе с этим мы заканчиваем прохождение игры. Я благодарю всех за просмотр, и всем пока. Затем.